Yamwakwa ba fe nya brene hwe sade ensam ni chemu ankasa etie akakuma bi na mpanifo awie de woso wono mo ye na drone ho ensam se ye de moja ebefri ebi ekro kese mu de akonkronkuma mu anase nuro bi a wo mu hie bi ni ho wonsa betimi aka no na frase ya adwuma ne so ne ko Tafo Government Hospital ewo poye mantem mu nyame ayade pa join news amane boni Matilda we mega edi mpanifo yi achibi na se Tafo Government Hospital nipa bia sabra no omugina ho na wahia moja nso moja nim ho no mpanifo nam drone yi so afre amanei ne nsa ka ne dia se ebe ye adwuma so de mpanifo hyehye no Adom TV Kasee etwaso nche ye bia na apomden aso ye no ekofa nhihye bi eba ayese okofa drone a de be ne nam wiemu bi na de enema bia obehia ewa ya asabia hodo titire ene wona wo hyehye nkurase ene meaya hodo bi no de akoma wo mo se de enkofa ahokyere bia emma na ene dei ena mpanimfo ebepa sa adwumadie ne ho ntoma ne wahwe se ebefrase aye adwuma ewo omayi mu na se wukopie mu ewa aban aya asabia ewo Tafo ewo apoye mantamu a asemu a esi ho no mo ne se emra na owura bia ode Charles Kofi ewa aya asabia a wo hwe ne yare na emoja ho kwa atwe ema adokotafo no wo frɛ zipline center dwumaku a won no da drone center yi ano se wo hia moja ewo ayasabia ho enti omre won bi na drone ni efa moja yi bi de koma won ewo ayasabia ho no mo a otumi ade hwɛ wo wura no ema ne ho eto no yenua Matilda we mega a wo joy news ekopie ho no mo a one abrante no etwetwe nkomo na me hu se me condition no enko yi ti na me kepa me catch on se na me condition ti no enye ti say and I pay credit me wife catch him say I need that mudi with your beefy mudi buy na me sisa me nyim kra ti ande me de yamiasi ina me dem pay for say mudi sadia no mudi buy ma obo a yarefo a obotumi am na mudi nti ya mudi buy ni dia eye cause ina yisum na sa onya sadia ni dia kama njiti seba this time dia nka nkomo ekrayindi opani ono no da clinic asano ewo Tafo aban aya asabia ho Dr. Eric Ansu Oben de tudwa se eye na wo hia akande bisa na obisa bi efri kofodua edi donhwere be ye miensa de ko 9 na de abre won nanso emra drone no eba mu no sima aduasa chi ene beduru ho no mo enti ogidi se wei eyade bi a ebeboa ama ewuo basabasa enipa bi ewuo ewo ho no mo no eso betie. Yesterday, for instance, I used this service. There was a patient in theater who was hemolyzing. We needed FFPs, fresh frozen plasma. Our labs can't offer it. But when we called the service, they were able to deliver in good time. And that patient is doing well now. When you say in good time, in how many minutes did it take? In a matter of 10-15 minutes, through getting the lab, getting the call done, we were able to get the blood in. Justin Wasa and some way more no and na ye pa ho ntoma kra na afiase ye adwuma ewo omenako ye no wosu hum apoyemantem mu ya mane boni aye akwasi azo ewo ahoma no so ya ye ne di nkomo akwasi awia wote ye nka ye mo ha omenako wo mo ahyase na den na ekoso ho yo afiase wo se menka enei ena aberwai makwa mu a Ghana mampeni na Adam Kwakufado ne ni swade hunu so ma ayaresa aben ye nuanom mo wo se bi nkumankuma mu se ne be ye bete obre na pensuwu a nipa bi efam wu esanse enei so yade na wonya kwanya enkwa ya sabe afensu moja krampo no wonya bi emfa sebe enye wo mo ho no na ni swade hu o ye se obepare abefo kwanso pra ye de drone beba na afensu de moja na afensu no akomo manfo ewo nkumankuma mu no eni abemu Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Maumia name no ka say wo mapa jumedi ho to ma say wa bebe wa medi no akoko encroachment kuma na afenso no star fan place ti aba Premotobre a wo mo island mo wo issue bi so no na ka drone de dro ho se de be ya ayarefo na afenso abata ho kwa wo so a wo hia moja na ti aba mo na ele ya fa ho to na abra Dr. Mahmoud Maumia wo kasa no di tuja ekire mu se na na Adam Kwakufado Ghana mampeni ni swade hunu se obama Ghana sa bebe oni pe bibiara se ne be ya se be obi kwakwo no wawu se be yade mu ne ade na mafa hwo mu kwa no be tini na so se ne be betimi aboma Ghana etina fa ntoma pa afra na amotia oforopani wo chehene opani so edina timpie ni apaso ade akutuo ma net ko nyina se won hwo mu nu a wo wia ade kofi ekoton
and I think so moja yɛde yare for mo kokoton no wɔse ɛmoa mo man titre ɛnkɔ so ɛnkɔ nkan ɛne nti wɔn twɔn mfɛn me no ka sɛ zipline ɛna yɛ company kɛse a wɔn ɛna nei wɔn boa ma saa drone ɛyɛ de bi bɛkɔ amanfo kuro so no ne ade no ebetumi abamu no ɛne me no ka sɛ wɔn ayɛ demonstration kɛse pa ama nei drone kakaka baako atu sɛ afɛ wie mu ana akɔ asaba a demonstrate akyerɛ Ghana mampani abɛde kyerɛ Dr. Mahmoud Baumia ahwɛ amu ehu ne abɔ nsɛm sɛ papa ahwɛ sɛ dwumadi no akɔ so ampampa me no ka sɛ yɛfa ho toma sɛ wa bibia ɛdeda no akwan mu wɔ ha nom sɛ enti akwasi sɛdeɛ na wɔde wani akɔhunu ne ɛkɔ so yi yɛhunu ne sɛ bia yɛade kuma bi na mpanimfoɔ yɛde aboa apɔmuden akwa bi so no wogye tum sɛ ɛde adwuma ɛbɛbrɛ ɛmabu na ɛwɔ ɔmena ko ana afia sɛ mete wo nkan yi a ɛyɛ nokorɛ ɛde adwuma amapa na bɛbrɛ ɔmanfoɔ a wɔmowɔ mpatamu ɛsan sɛ me no ka sɛ mehu mmerantewa bi a wɔmo hyɛ ntade kɔkɔɔkɔ atwa anim zipline saa zipline yɛ company kɛse a no ɛbɛbɛdi saa adwuma yi wɔ ha na afei so ano akyerɛ no wohwɛ aborɔfo na afei so nnipa nkɔma aba ha womu na bɛboa yɛ adwuma na aberɛ a Ghana mampani abɛdi akyerɛ Dr. Mahmoud Baumia ɔkasa na ɔde tuda akyerɛ mu sɛ ɛyɛ Ghana for 100% ɛna nne wɔbɛboa na wɔadi dwuma no sɛna ɛbɛyɛ adwuma deɛ ne bɛkɔ so nti no ɛbɛboa ama adwuma aba ama mmabu dodoɔ no nso ɛnyɛ bi ayɛ kwasi ada se yɛgyedi yɛ sɛ nwummerɛ deɛ bɛkɔ so wɔ hɔ bi akyerɛ nso bɛma yɛn nsa aka yamane bɔne ya kwasi azɔ ɔmena ko wɔ suhum ɛpoema ntem mu ɛnɛ drone deɛ di kan kora yɛpa ho ntoma na ɛbɛfiri ase ayɛ adwuma yɛpa ho ntoma wɔ hɔ no ɛna ɔde mu ama ne bɔ no abrɛ yɛ nwummerɛ kaseɛ deɛ bɛpie mu wɔ kyerɛ bia nso no ɔbɛyɛ sɛ ɔde bɛba Premotobre Kasee na wogu so a wohyɛ no Adom TV so yɛatoa so na yɛabɔ awura yɛn nsɛm foforɔ emu Ghana yɛma mpani abɛde akyerɛ Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ɛde to Ghana fo nyinaa nim sɛ yɛnhwɛ na anyɔnkofo amapa ɛda Kristofoɔ ne nkramofoɔ ntɛmo no bibia ni hɔ a bɛba bɛsanka no na yɛnhwɛ na asomdwie suo yɛ yɛnom sɛ ɔman no yɛnkɔso a ɛnom ne saa mampani abɛde akyerɛ Dr. Mahmoud de sansɛmi ato edwa ɔsɛ ne amaman bi ɛwɔ hɔ a Kristofoɔ ne nkramofoɔ wɔn ntɛmo nyo kaprɛ danso ne wo hwɛ sɛ de national chief imam atimi akɔ Kristofoɔ hyia dan mu akɔ somnom ne ade a na da de pefe sɛ Kristofoɔ ne nkramofoɔ ntam wɔ man Ghana mu no de yɛte sɛ amaman ɔdɔ no ano ɔde ne papa ne nsɛm ne nto aso Adom TV Kasee ɛdeba Ghana mampani abedi akyire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia de kokobo ama Ghana fo bi a wonne ye ne wakasa ehwe se de ntotoye ebeba osoma hodo a ewo oman yi mu no se wonyai mampani abedi akyire mu a se wo ba Ghana ha no mo a Kristofo ne nkramofo pa ne dɔɔso na se wo hwɛ enioma a ɛka saa ɛsom mienu ebomu a ɛdɔɔso sen enioma bi a de ntotoye ebeba wɔ mu ne se nti enipa bi a wɔde asi wani so se wɔbɛka nsɛm bi afa soma hodo bi ho na akɔfa wɔtan abɛtɔ wɔne afoforo bi mu no wonyai Dr. Baumia de sansɛm atudwa emra panipa a ono no da musrami sumna no e wo Ghana ha Sheikh Osman Nuhu Sharubutu enya mfie oha na wo ye breakfast meeting e de ahye ni mfie ne ho efa. At a time the world is experiencing religious intolerance leading to the unfortunate killings of innocent people by extremists who cannot tolerate the religious views of others. Ghana is enjoying a great collaboration between the two leading religions in our country. Opani obegina mu edema pani a ono no da abibre mu aman nkabomku ano Mohammed Ibn Chambers nso editudwa se wohwe chief imam a wo Ghana mamu ha no mo na oye opani bia ne neyeye ene ne nsanka nyina no ede nkabomu ene ba akristofo ani musramifo mu ne senti ode beto mpanimfo a wodi asoma hodo anim ewo oman mu no se wohwe de opani no ye no na onsua no for resolving conflicts and sustaining peace in Ghana, and which model is indeed now being copied across our region and beyond. If His Eminence has lived to be 100 years, one of his cardinal virtues that has carried him this far has been his discipline. Our father is a disciplined person and a disciplinarian. Yantoso na yomura yansam from Ora Martin, Kwasi Abrokwa ya anthropologist. Nenei pani na wotwe yesi muidie yatene ni bebre. Nsema wo ka nyina ne se Yesu Kristo ya nanu fiada nipa born mremudue mu chese
moje pram no dadwapa o na reho eminu mienu ntia nanso ne nansa so no sore ye owura mate kwasi abrokwa se oye Ghana ni de hye pa ya wono efri achemesi akwa ewo east achem mensini mu ewo poemantam mu na owura abrokwa de nkasa mu no nyase bi ene ya no tena ho eno de sa ne hwehwemu readings awodo waye ni nyina betu dwa 25 years ni ya me han many a makafu camera ze ni fie wadi wasase so no na pani dia research aye hwehwemu ya wode ho abakosam ba ya Adom TV Kasee ene no akasa Kristosum gidie ene Kristosum abakosam ekire se Yesu Kristo ye wo Israel ehɔ ne yetete no empo ni wuo mu nyina no ehɔ no na esiye saa gidie yi ene abakosam yi atena si frititete ntrede ababesi ede nanso opani bi afre ne se Martin Kwasi Abrokwa oye anthropologist oye hwehwemu fa abakosam ene enipa setena mu ede ababetu edwa se enye saa netie osi hwehwemu a Yesu Kristo ye kana ho asem no hwehwemu a waye no ekire se ne nananom ene ne nanankanso anom achi efri achemesi akwa na tukotena ana ama akwakoba no saa Judah and Yesu ya Achim because Achim from Achim Nankasani Ifri Jojachim, a short form from Jojachim. Jojachim was one of the kings of ancient Judah. That means Achim for Nafa, a DFE, or Hinini Dimo, and Achim for Nabe Judah for. Sanity, the Anachas Achim for Judah for. There then Yesu ye a Siaqua. Samisimi Shishi Dina, Bethlehem, and Casano, Ibi Yefi a Siaqua. She said, Bershiba, ye free Chibimono, ye Chibifi Bershiba, and I say ye Kumasi fi Samaria, and I say Ugwa Efi Bashano. Esiaquano, ye free Bethlehem. It is also yes, we know Bethlehem there. I just say Siaquano, any Bethlehem, no, and ye knew Bethlehem, our Ghana, and I just say yes, no, according to etymological studies. Ura Kwasi Abrokwa ede adesere to Ghana fo nyina nim se ne hwehwemu a waya wode ababeto abonten no mo bia nkasantia mo bia nsori nyina mo bia enidi obi atam wo ho na se obi ewadwen foforo ana se obi wonsusu foforo bia ono nso nya ne hwehwemu na wonfa metudwa no ye nyina ye ni ho enkomo person fi adununu 25 years over 25 years and I'm starting here research no futo amidi mam say mo read obi en read any tribal group obi en read ni die na so bibia ye betimi discuss say onwe beje de onwe me am try me kan me try me book no say enye facts ni na even account for nyina gitom enso the bibia me facts na ma try nti umpa ye betimi discuss me nye Christian me Jew and I don't involve myself in Christianity. This is a pure etymological history, doesn't have anything to do with Christianity. Abaina hunu se Ghana for de wo ka bia ni wa yetie ewo efi ehu da uba wo bono ti se no wayele se kantete samansaman ya na wo mo ho no wo se hwe na aba enti meka se ye de ato assembly no enyina anim so wo hwe na nsamansaman fo no wo mo mra ya hwe be eye July bosome no wo mfie mpini dunkuni wo mre se be ye adwuma mama Cecilia Abnada pa ono ne soafo a wo hwe sanitation so ene gina ban na mu de sansemi tudwa ne nyina ne se eka ban ebo e wo fi ho no se sika nke betimi de aye bibi anasa akwan nom ne ade dan so fi ne de ko aye me no mie ne yasede ase ebe ma hunidi aye adwuma to wo mugidi sen samansaman fo ne bade a hunidi ebe fa ne ntoma pa e de fra Aso ye hwe ahonidie ene nsuwansuwa ho ensem no ene nsentwerefo ahia ebobobbo nsem ahodo bi so akire wo anom ahodo a wotu efa won matena ye no ho dwuma ahodo a wodi sede be ya ahonidie mapa ebekoso e wo mamu osofo a woda asoye no ano ma Cecilia Abnada pa ene one nsentwerefo di ngomo o kyerɛkyerɛ ne nsem wo no ene o se aban no frase etu anamon bi a wahyɛ mansini ni krupon ahodo no nyina se samansaman ya na wo kan tetete no obi biara nsem fa mbra bio enti obi amfa adwumayefo a wobɛkɔ monten so wobɛwurawura fie mu asamansama woni a woyɛ efi na embra etia won a wo ma embra ene won mu edi wo se aban antu sa na mo no a efin bekoso ammenyen ama ban asese sikatitidie ewo ewura esesa ho. Poor sanitation costs Ghana up to $290 million annually. This amount is equivalent to $12 per person per year in Ghana. Consequently, the ministry has decided to continue to facilitate the deployment of sanitation guards. This is ongoing by the MMDCs, and we hope that by July this year, all the MMDAs would have put their guards in place.
Maame Cecilia Abnada pa esane eto aso ese eba ewura bebrebe a omanfo ye wo nkramantem hanom na aba no atumi aso hantemu aduoson enuma no aka aduonu enuma a wo hwe ehunu okwan obefa so na no so watumi eyefiri ho de hia papa no ene se omanfo beboa aban fisa aban na mo a wotu no ekọ enim ewo ahonidie ensemu. Report released by the Ministry of Monitoring and Evaluation, 75% of the solid waste in the urban generated in the urban centers is now properly managed. We need to work on the 25%. The ministry will review the 2010 Environmental Sanitation Policy, which provides guidance and vision for the metropolitan, municipal, and district assemblies to implement sanitation in a more structured and holistic manner. Franco Trading Enterprise phones papa wana hifie ne ho laptops na wo pa for ni che Franco ho na nadawo my bono so ya ne ma no so ya papa nadawo ma ne de Premotobre Kasee na bro ye kwogene nkrato ne ye ba nsam na akachire no ye beto aso. Yabakwa ba Adom TV Premotobre Kasee na wo hye no Midday afia amankwa tamaklo ye bo ransam foforo muni akwa santema hinkro kumasim na Kumasi Metropolitan Assembly mpanifo titiru pani a wodi wanimu oro say SB entry ena Kasee wasi free eneyi ekwe no sa assembly ne pese wo musi dwa bia wo mbehwe so mbebo edwa no ho eban meche insurance ebebo ho eban na ne kasa we no eban yi a ne nyina agina be na fuwa mienu edafia dada memenda na Kumasi Central Market eja atomu a sese nyapade a nkrofo ahwere no eni esoso sabaye na obi nkase eja ento baabi na mum se bi kosi biemu a enkoya yamhyehye ne nkofa ka emra ankrankra ne aban so nti no omo ye hyehye se free na kures wo sidwa foforo bi a omo hwese bambo ebebo dwa no ho Adom Kasee etwaso. Era no efiade twemu ene enradwo ya no ejabrani akase mienu bi eto asafo ene Kumasi Central Market ama edin semone esinkrofo japade won munema wotone sikatutu die pa na eja no efa koye enam so ama okwankyerefo pani a woda atorenchem adwumakuo National Disaster Management Organization ano Eric Nanajman Prempe ena afei Kumasi Metropolitan Assembly mpanifo akonsra akwakohwe ensemone a eja no ediye wonantinanti edwam ho mu ewie no ena okwankyerefo pani a woda nadmo ano Eric Nanajman Prempe editu edwase wo hwe sede eniema ekoso ewodwem ho no na behia papa sempanifo de nhyira hodo begu kwan so mu ba kwa de tudwa enmanim ya no ene se edwa akase mienu no ete se wodwiri ni nyina gu fam na wosansi ni bio ente saa ensemone a ebekoso no enyasem ketwa so wontana se nya hwehan emma nkrofo ajapade no musika ensei wonu dwetire ensei ansan watu ho anamon. The olden days when they built the market there was a bigger access when you went around with us. There were water hydrants all over, about 3 of them. Fire service got the one, apart from the fact that they were unable to get access into the market. When they got access later on, all the hydrants had been covered with an illegal containers. Therefore, they couldn't get even the hydrant until later on somebody drew the attention that under the illegal containers, there are water hydrants there before they were able to get it. By then, the fire has got into some. No, looking at this property that you saw, no insurance company will insure it because it's older than yourself. It's older than yourself, and no insurance company will risk to insure such a facility. We want them to stop. First of all, I want to take the report from NADMO and fire before it will inform me about my decision. But what they've done, they don't have the right to do it because on KMA property, without permits, you can't develop. And we have to even inspect your design. We haven't inspected anything, so how do they go ahead and start building? We will not tolerate that. All the new markets that are coming, we have insurance packages for it. The KGTR Central Market, there's an insurance package for it. Every new market that is going to be built by Kumasi Metropolitan Assembly, we will make sure it's insured. Enti sadia wote ye no na owura sibentwi keme meyo wie ye no na nadmo pani so nana agyeman enso de ne de yekoto aso no nti sansemu ene ye bekoso na yato aso e de abaye tufa na yakoti region titru ne nkwanta north mesini no emu omanfo wo pasa wo musu papa nyame anim ni kwan no
omo echra enyenyenyenyenyenye me kai pa kane mampani kofo abreso eno ane sa wotie eye nkwanta pasada mango kwan sa bepem 2019 ekwan no won monye wo kire se ha wo madwen ahyenkafo 24 obi esu Adom Kasee abopini ho no ebinom ene yen ekasai Afim mienu ene edubako ebremu ena aban ede efrim kwanta kwasa ekokopim damanko ekwan no ema contract se wonhwe na wonye ekwan no enyina ekwan a wode ma contract no eye kilomita no adunum na contractor wode se no nsa eye China Jiangxi International Corporation nenso besi ne enya de adwumako atumi awie kwan no enam so ama kwan no asai ama eso akwantu aye din papa ama omanfo wo mpotem honum eno ena Adom Kasee ama ne eboni obrimponke owusu ene nananom ne omanfo wo mpotem honum akasa no nso so akire won adwene se eyon awerho eyon ya bebre se ebesi ne aban entu ekwan ho anamon kwasa hene ubo ginger Major Jonathan Udikan ena oni Adom Kasee di nkomo no okire mu ese ekwan so nantie no abeye adetu akase ne dadwene kase pa ene de ama won amesere aban pa se ontu nani emfankyere enkwanta no fo ha na yebesere yensu yen nipa na oha bepire ne hankwanta no fo ha ohwa akwan ne ba for the past 7 years ni ya kwan ne nyentini a lot of accidents etini okay ekum nkofo pi yebesire so omwai and ansuo nso yenisuo pano enya potable water onka ye say yesu to aba edi magana man na yebesire ne de na ase sanso na omanfo a otu ekwanfa kwan no so bie no eso ede adwenkyere ene ohaw amanihunu a wofam no bi eto Adom Kasee anim adi keke kura ye pese omu ye maye no kura ne se omu fa grade ambe twiso keke kura maye masa nanka ye nya no kura nanka eye maye nanso enu mpo kura bobo ye nya enti ye sere aban no se oni na bede ya chefo se omu twiso keke maye Fiyun kwanta bakwasa nwa se driver ni be di 2 hours o use first second year enye emaye ka se wu nya twika ukoto shock absorbers busunu besi miensa pe eso sa ko sabi mutia ma dawa adwuma no kwa ukoba sa ade bese be hu hwie ska obenye bia kaya se wo be se abuo no mu ko afe ase ananum se sekan se ya ne ya mi flipa kwanta be du pasa maseta ya mi Yabwera yensam foforo emu na governor ya wona na da Bank of Ghana no Dr. Addison na ekasai fisa bano ede adwimpo bi aba sankebe ya yenya ye Ghana yensidi dodoɔ yentwam to hɔ se bi a 10 cedi ene yede esesande akɔ abrofusika dollar ne pounds sonom ne ade no nso ene Dr. Addison echiremu asa fixed exchange rate ne yakoba ne saa nyamyenim ni amwa ye economy no fi se Ghana ye sika samototo ye no hyeda nko animu saa ne ya hyeda atwa ato ho se sika sei ene ye sesa ede akọ abrofo no mu de o se ye ne saa ekwan bi so no ebe ha adwene kakra Adom TV Kasee etwaso Ghana ano Dr. Addison edi atudwa se wohwe se de adwadie ani sikasem esitie ewo Ghana mamu ha no a enipa bi esu a wo su sempanimfo emfa Ghana sika ene America dollar no entotebia bi a ensesanye bia entumi mamu ewo emre bi mu no enya ade a ebeboa oman no saa hyehyeye a broni efre ne se fixed exchange rate no ekire se wukita America dollar no na wokosesa edi akọ Ghana cedi mu a dollar baako ebeye cedi no enum ene mpeso aduonu a wo bosome miensa entamu no emfa ho ani de ebesi bia no eho no mo a ene begina we eye nhyehyeye a mpanimfo a ehwe sikasem ene adwadie so nsem ewo mayi mu a Ghana mampani abedi akire Dr. Mahamudu Baumia ene da no no ede ato Ghana Revenue Authority for mpanimfo anim se wonfanya adwuma we ena Dr. Addison ekasa wo Graphic Business Stanbic Bank breakfast meeting ase ena odi tudwa se wohwe Ghana man ene nhyehyeye a mpanimfo ede ba no a enya de ebeboa oman adwadie ene ni sikasem. The sovereign bond issuances were done to finance the budget. And the impact on the exchange rate and the balance of payments, I think, is a secondary matter. And therefore, the question to ask is, what are the use of proceeds from these sovereign bond issuances? And how do you, what has the government done in terms of utilizing these resources to finance projects that would improve the capacity to export for the country? This is where the question is, rather than just using sovereign bond financing for current expenditures, you want to see that such resources are directed at, projects that would have, major important implications for
the capacity to export, for example. So that, I think, would be one of the important recommendations that should come out of a discussion of this nature at this forum. Obviously, the need to improve the business environment in terms of the ease of doing business would also matter. Re-examining our laws to improve business environment, making sure that we have business-friendly regulations which would make it easy to move goods across the country, looking at our retention agreements. Ghana Society of Radiographers and then one more Ghana for Nina Kokono, say me and our sub war, see a nimni any a quab a public hospital, hoist be a ye, trust can be a ye, me any under ho. Yashobe, she said, President of the Association and Prince Roxanne, editor Jeffy said, one more yet at a woman, Ghana Health Service, if one you sure, no more use for Moody, Adom Kasee, et was so. Ghana Society of Radiographers. Eye adwumafo a wona wo yare na kɔ aresabia wodi afidie etwa mfuni ehunu sɛ de widie ene nipadua mu eti ansa na doctor ebehwe wa hwehwe no ene sentrofo ahia ede nsemhia bi ato won mu anim sentrofo ehia mu no won mu epanimpa owura Prince Roxanne ena ene sentrofo yi ekasai na so kan no ene sɛ apomde adwuma Ghana Health Service ede hyehyɛ bi egu akwanso a wɔpɛsɛ wodi radiographers bia wonse da ma wontete na woni radiographers ekuo no enkrata mu ekɔ aresabia hodom wɔkɔyɛ adwuma ne no ode ato edwa sɛ Ghanafoɔ mu wonmu ni na hɔ na sɛ wɔyare no kɔ ayeresabea nipa a wɔbɛhwɛ ana so betwom mfuni no wɔma wɔn madwen akɔso na sɛ wɔbesia no wɔsia no ɔse nsesane anamo a Ghana Health Service etu ni de emfa kwam na nyade a ɛbɛboa ɔman Ghana pomdin ensɛm na nkrɔfoɔ yi so a ɔmawie school a ɔmo tifi ɔmo ni adwuma yi na private for certificate wa de nombe ɛnom call private practice Ghana Health Service tu anamo no sɛ chinchina a ombe yusu nkrofobia ye from biomedical engineers company say ye be ma sa intense ombe wie school omba ko ye juma ko school for 4 years esua anatomy radiobiology physiology positioning technique radiation protection ma sa nipa no enko ye adwuma nanso obi a we wie school a wo se ohwe machine no engineer no ye ma no 10-day training. Ye jira no so na Premotobre Kasee na wi ha de DC Midday afia mo nkwa tamaklo faseda no ema makafui Frank ene obi bia mama esika ho na elder apia enso wo mu esi ohene yeda se ene same ene ochiame bafo abla Felix yeda mu nyina se fire for fire etwaso.